Sure. I think we're sort of mid-question too, so. Well, the expenses, I think we should have one He chance. brought that up, otherwise. I need a picture after. Pardon? Huh? The opinions expressed in the following program are those of the participants and do not necessarily reflect those of Rogers or Rogers TV. Welcome back to South Asian Live. I'm your host Yudhvir Jaswal, and we are certainly talking the challenges Brampton faces today. And one of the challenges certainly that yes, there has been a story about the expenses about the mayor in the media, and certainly that was topic of discussion in the South Asian media as well. In our meeting today at the South Asian Press Club of Canada, we discussed this issue at length, and we'll certainly give our opinions in our respective newspapers and radio programs. But we have to answer all these questions, the mayor of Brampton over here. But before we move ahead, I think Gurmail is online with us, and he asked about the bridge. Yes, Gurmail, you were talking about the bridge that's connecting Malton to the city of Brampton, and bridges are part of that list of projects that is part of development charge funding. So Mississauga, being built out, has assembled all the funds in their account to pay their share, because we would share the cost of that bridge. Brampton is still assembling the money because it's not fully built out on the other side of the bridge. To put the money and prioritize that project would be moving it up and taking another project that is already more needed, if you will. They're all needed. But it's certainly on the list, and I believe it's tracking to summer 2014, 15, or possibly 16. If you send me an email, mayor@brampton.ca, I will get you the answer of what year it's in our capital budget. And that's what we talk about, our infrastructure deficit. We should be doing all these projects now, but if you're staying fiscally prudent, you have to choose and go one at a time, just like your household expenses. But there's no question this bridge would greatly improve the traffic moving north and south. Absolutely. Mayor, one of the major issues that I wanted to talk with you today was a story in the media outlet today. The story alleges that yes, there's been a lot of overspending. The media outlet also questions that yes, you're one of the highest paid mayors in the entire Canada, and also a lot of overspending as per this media report. Well, yes, and that's the politics of today is certain media like to inflate, take a story. Let me say very clearly that let's just talk about expenses if we can, because I don't want to run out of time. Sure. And I'm happy to talk about both. The expenses for the office of the mayor, the department for the office of the mayor, are approved by all of council annually. So some members of council saying, I don't understand that. I don't understand why they don't understand it, because they vote for it every year. So the office of the mayor has one or two accounts for community sponsorship and community support on behalf of the mayor and members of council. We don't exceed our budget. And let's put context into that. Over 70% of that money is to support our community groups, seniors, cultural groups, veterans. And I've said, if council would rather take that out of the mayor's account and put that in a different account, I am fine with that. But please don't take away funds from local community groups. And I'm happy to have the debate. Those people are saying, well, you shouldn't have that money. Well, then somebody needs to call me and say, when we're funding the veterans or autistic children or our seniors
which is inappropriate. I defend that the decisions made are appropriate to support the community. Those are not Susan Fennell's personal expenses. They're citywide city sponsorship or donations and support as requested by the community. And if it's better to take them away from the politicians, I've proposed that. It doesn't have to come. It does not come from Susan Fennell. The story without context makes it sound like I have these funds to, wine and dine. Don't do that. I don't buy tickets for my family. I don't. Once you take away the 70% of the community, we're talking about administrative costs of the office, cell phones, paper, doing your job. I mean, people talk about, well, what about those aprons? Well, every member of council uses a portion of their budget to put their name on things, whether it's pens or fridge magnets, or you'll see the cotton bags. So I duplicate that. So after so many years of people saying, can you bring something from the city of Brampton? Right. We had the idea of for $2,500 citywide over 4 years, we bring 3 or 4 barbecue aprons, chilling and grilling in Brampton to lift the community spirit, and we're grateful for that event as souvenirs. I stand behind that decision. The council has $60,000 each. There are 10 of them. $600,000. I have no idea where that's spent, but I'm going to find out. But it would be absolutely false for the council to say, factually incorrect, we're surprised. You vote on it annually. You question my chief of staff. They present the budget, the line items there, and I won't embarrass them by reminding them who moved and seconded it. So those aren't Susan Fennell's expenses. Those are the corporate, the Office of the Mayor departmental budget for community sponsorships and support, and I'm happy to have that debate, and that's why I've called for a meeting. Let's have a departmental budget meeting, and let's talk about what councillors are spending their money on, and take away all of those funds that are being used for donations and put them in a separate account. They don't have to come from me. Right. And the India trip is also under question, and the upgrade of the ticket. Well, listen, and again, when you're traveling on business, I'm, according to the council policy for travel over 5 hours, traveling on business, you're eligible to buy an upgraded ticket to business class. I'm traveling on business on very lengthy flights, and as soon as you step off the plane, you are on. People are meeting us at the airport, meetings at the airport, get to the hotel, meetings right away while your bags are being checked. I take the steps to make sure we are very prepared to represent and give the best impression of our city, our great city of Brampton, and that's what that would go to. It's there, it's not hidden. I don't tuck those expenses away. Right. I don't travel by myself at the front of the plane. So yes, of course, so we travel business halfway around the world. 3 times in 25 years, we were on business class, and I think that I defend it that way, and it's up to the people to judge. I think the media outlet reported today, and it was discussed in our South Asian Press Club of Canada meeting today. We have a weekly meeting, yes, which all the ethnic newspaper publishers, we get to meet once in a week, and this issue was discussed over there. Actually, we want to turn the tables around. We don't want to make an us versus them thing. They said, you know what, $400 for sick legits, this is nothing. And you know what, actually, the question was that, yes, there is a lot less that is being given to us by the city. Actually, we wanted to have more, whereas this media outlet is reporting that so much is being spent on the advertisement. Well, we've talked about that. I think it's important that we communicate with all the residents of Brampton as best we can. Right. We've talked about the issue that the major budget for media buy seems to go to 1 or 2 media outlets. Yes. And there are many media outlets, and I compliment all of the media outlets, but you've requested
The media, don't mean you personally, has requested advertisements sometime for Diwali from the mayor and members of council. Yeah. There were times when that wasn't part of the corporate budget. Now it is. I don't need to buy any anymore. But remember, this is a summary of the last 4 years. You won't see, I don't doubt you'll see that spending last year, because I was finally able to persuade council it was important to do. So they used to put that money in my budget, and now we have an ethnic media person actually who looks after that. I think that's very important, if I might, as well. There's been a lot of talk about, the mayor has a driver. Yes. Well, let me be very clear. The mayor of Brampton drives herself. I'm going to say it 3 times. Okay. Because it's been said 33 times incorrectly. The mayor of Brampton drives herself. I drive myself. We have, in the office of the mayor, approved by council for many, many years, a contracted service that my staff book when the schedule is tight, or whether it's schedule dependent or in and out of Toronto. That has to be reviewed. It has to be the most cost-efficient way. Now, other mayors have drives from time to time. I don't know how they arrange that in their budget, but we've evaluated that this was the most prudent way to get the most out of your calendar, to get that means we're not paying for the gas, for the insurance, for the parking, for the staffing on evenings and weekends. It's all in flat rate contract. Other communities might tuck that in under some other place. I'm not going to mention other mayors, but Yeah. I know where they tuck that. I'm not looking to tuck or hide things. Right. That's the cost of a part-time driving on request, 24/7 request driver. Finally, you mentioned it. But we just have 10 Okay. seconds. The mayor is the 9th highest paid mayor as the 9th largest city. And yes, we receive extra money because we serve on Peel Police Services Board and the region of Peel. But in the city of Brampton, Mayor will have to leave That's it what there. it But is. I really I know. thank you very much for your time, and hopefully there'll be many more things we'll discuss in future. Thank you very Thank much you for your for time the on South Asian opportunity. Life. Thank you. And we have to leave it right over here. We'll be right back after a very, very short break. The opinions expressed in the following program are those of the participants and do not necessarily reflect those of Rogers or Rogers TV.
Welcome back to South Asian Live. I'm your host, Yudhir Jaswal. Just now, we had a discussion with the Mayor of Brampton regarding the challenges that Brampton is facing today. We discussed about the university. We certainly discussed about the expenses that has been reported in one of the media outlets today. And we also discussed about the infrastructure deficit. That's one of the major challenges Brampton is facing today. We have two more guests to talk about two current issues. And one of the issues, we all know that a typhoon it has hit Philippines, and we certainly should be helping. So how, sitting here in the region of Peel, sitting here in Canada, how can we help in Philippines? We have Mr. Randir Singh from United 6. Sir, welcome to the show, South Asian Live. ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਟਾਈਫੂਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਔਰ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਲੀਪੀਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਰੋਜਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਰਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫਸਟ ਏਡ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ www.unitedshs.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਤ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ UN ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ you are qualified, you can go and you can help over there. If we have to help in Philippines, sitting here in the region of Peel, sitting here in Brampton, Mississauga or in Canada, the website is available. They certainly need help on a lot of different things, especially the food items. They certainly need the doctors, and there are so many other things that they need help on. Can you, Randirji, if you can repeat the website once again? Yeah, it's www.unitedshs.org. United6.org. You can log on to that website and certainly learn a lot more how we can help with the typhoon in Philippines. There is a very major situation. It's a situation of crisis. Around 2,000 people have lost their lives. There are lakhs of people who are homeless. Medicine is needed over there. Food is needed over there. The organization United6, they certainly have access to helicopters and other relief equipments. Being a part of United Nations, so they have it. And Roger's channel, we are always very much supportive of all the organizations, any community work, any charity work. Roger's channel is always very supportive of that. We have Birji Saab with us. मैं जानना चाहूँगा जी परमजीत जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ university that you recently written an article. I read this article in today's newspaper. This article was concerning the university that is being discussed in Brampton. परमजीत जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ this is a dream, university ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? Why? ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ। So you see this dream coming true now? ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਚੋਣ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੂਗੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਲਟੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਮੇਅਰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੈਰਟਨ ਕਾਲਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਕਾਲਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਰਟਨ ਕਾਲਜ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਿਟੀ ਕੋਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਜੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੌਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜੇ ਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੌਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਏਰੀਆ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 50 ਏਕੜ 100 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਧਰ ਗੋਰੋਡ ਕੈਸਲਮੋਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹ ਲੌਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਾ ਜਿੱਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਆਈਡੀਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੌਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਥਲੀਨ ਵੇਨ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਥਲੀਨ ਵੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਕੈਥਲੀਨ ਵੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਰਲਸ ਸੂਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਈਵੇ 427 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਜਰ ਮੈਕ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ LRT ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਸਬਵੇ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, $35 ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਜੇ ਆਪ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਜੇ ਆਪ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੈਂਡ ਅਪ। ਵਾਟ ਇਜ਼ देयर ਫॉर ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ देयर ਫॉर ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਇਨ ਦ $35 ਬਿਲੀਅਨ that ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੂਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੂਜ਼ਾ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਲਾਈਨਡ ਹਿਮ ਅਪ, ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੂਜ਼ਾ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫॉर ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਂਡ ਵੀਲ ਸਰਟਨਲੀ ਆਸਕ what do you have for the region of Peel, Brampton and Mississauga? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 1-2 MPP ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਵਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਨਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਉਠਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ,
ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਈਵਨ ਹਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ MPP ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MPP ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ 2 MPP ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਨ ਦੇਅਰ ਟੇਬਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਰਣਧੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦ ਚੈਲੰਜਸ ਦੈਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਟੁਡੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 9055955483 ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। South Asian Live poll question once again for you. Are you satisfied with the progress being made in the city of Brampton? You can answer A, yes, or you can answer B, no. Log on to www.rogerstv.com/South Asian Live.